Dala Thawa Jebe Dra Nopar Jebe Ge Tarba Dan Tomje Gembe Bardu Jobra Jeba Tam Jege Su Jebe Mananka Dang Nyampe Senjen Tamje Dewa Dang Den Tumya Dang Der Lana Me Bayang Nabra zobe janju rinpoche topara jo dala dhamma jebe dra nopar jebe ge tarba dan tamje gembe bardu jobra jeba
Tam chege se jebe ma nong ka dang nyam pe se je tam je te wa dan ten tu miao dang zhe ne du la na me pa yang dang pra zo be jang ju rin po je to pa je da la dang wa je be da no pa je be ge tar pa da Tamche gembe baradu jobra jeba tam jegi su jebe ma nong kadang nampe senchen tamche dewa dan den dungya dangre nudu lana me payang dabra zobe janju rinpo je do par je de je de sangma geki Bardu lunga yisum gewa lagu mashi bardu lunga yisum gewa lagu du derine sunde nema santa samji bardu lunga yisum gewa lagu Sanje Chodan Sagi Chonam La Chancho Bardu Dhani Kyabsu Ji Dagi Jinso Kibe Sonang Ki Drola Penche Sanje Drupra Sho Sanje Chodan Sagi Chonam La Chancho Bardu Dhani Kyabsu Ji Dagi Jinso Kibe Sonang Ki Drola Penche Sanje Drupra Sho Sanje Chodan Serge Chonam La Chanchu Bargu Dhani Kyabsu Je Dhagi Jinsu Gibe Sonam Ke Drola Penche Sanje Drupra Sho Kadang Nyampe Senchen Tamche Dewa Dang Dewe Gyudan Dempra Gyurji Dunyao Dang Dunyao Gi Gyudang Drewa Gyurji Dunyao Mepe Dewa Dang Me Drewa Gyurji Niring Chadang Nidang Drewe Tang Nyong La Nebra Gyurji Manam Kadang Nyampe Senchen Tamje Dewa Dang Dewe Gindan Dembra Gyurji Dunyao Dang Dunyao Gi Gyudang Dewa Gyurji Dunyao Mepe Dewa Dang Me Dewa Gyurji Niring Chadang Nidang Dewe Dang Nyang La Nebra Gyurji Manang Kadang Nyampe Senchen Tamche Dewa Dang Dewe Gindan Dembra Gyurji Dunyao Dang Dunyao Gi Gyudang Dewa Gyurji Dunyao Mepe Dewa Dang Me Dewa Gyurji Niring Chadang Nidang Dewe Tang Nyang La Nebra Gyurji
In all the worlds of the 10 directions reside Tathagatas of the 3 times. Before each of you, lions among humans, I prostrate joyfully with body, speech, and mind. By the power of this aspiration to noble deeds, all conquerors appear vividly in my mind, with as many bodies as there are atoms in all lands. I prostrate to all you conquerors. In each atom are Buddhas, numberless as atoms, all in the midst of the heirs of the Buddhas. Thus I conceive of this Dharma Dhatu as completely filled with you conquerors in this way, with infinite oceans of praise and oceans of diverse melodies. I sing the excellent qualities of you conquerors, and praise all of you gone to bliss, with the best flowers and best garlands, best music, ointments, and excellent parasols, finest lamps and superior incense I offer to you conquerors, with excellent garments and best fragrances and sandalwood powder, heap high as Mount Meru. All wondrous offerings perfectly arranged I offer to you conquerors. These vast and unequal offerings to each and every one of you conquerors. With the power of conviction and noble deeds, I prostrate and offer to all you conquerors all the harmful deeds that I have done with my body, speech, and mind, under the power of desire, hatred, and ignorance. I confess each and every one of them. I rejoice in all the meritorious deeds of all conquerors in the 10 directions and the heirs of the Buddha. Solitary realizers, hearers still in training and beyond, and all wandering beings. You who are lamps of the walls of the 10 directions, who have unobstructedly attained Buddhahood through the stages of Bodhi. All you who are my protectors, please turn the unexhaled wheel of Dharma. With palms together, I earnestly beseech you who may intend to manifest final nirvana. Please remain for as many eons as there are atoms in the world, for the happiness and well-being of all wandering beings. Whatever slight virtue that may have been gathered through prostrating, offering, confessing, rejoicing, requesting, and beseeching, I now dedicate to complete Bodhi. This ground sprinkled with scented waters and strewn with flowers, adorned with the supreme mountain and 4 continents, I experience as a Buddha land and offer it. May all wandering beings experience such a pure land. To the Gurus who possess the 3 kayas, I offer the outer inner secret dustness offerings. With my body, wealth, and all phenomenal existence, please grant the unsurpassed supreme attainment. Whatever slight virtue I may have gathered through prostrating, offering, confessing, rejoicing, requesting, and beseeching, I now dedicate it to complete Bodhi. Om Guru Deva Dhagini Ratna Mandala Pratija Soha. Please turn the wheel of Dharma of the greater, lesser, and common vehicles in accordance with the dispositions and mental capacities of sentient beings.
Doji Janjen Dili Naroda, Mamita Bupadu Jidin Kunkatin Sundan Zawela Meshab Sakula Mayidam Jokyum La Soba Debso Dagi Jinjilum Kiam Drinki Dome Sang Kian Trapetum Sonyum La Kia Some Kia Wadu Je Chang Pa Jiten Kumpe Shabla Du Tatu Samgyo Kyo Le Me Jinjin Lo Shi Tu Jinjin Nengen Mubasane Kian Sem Do De Du Dobra Jinjin Lo Yen Yojin Chang Som Pema Kesa Dong Pola Yasin Joking or Dumia Bema June Shishu Guru Kanto Mapu Gora Geki Jason Dar, the Gajin Jelom Jeshu, so Guru Bemas the Joki Ingi Potan Letters and Sajekun King of Money. And Saint Jogung also don't say about Zawela Meshala so good morning, good evening to everyone. Before we start, let's see. Javier, if you can share the link to the recording of the first of the Shavasti meditation, mindfulness of breathing sutra class. So if you look at the chat area, soon Javier is going to provide a link. When you go to the link, for those of you who need Spanish, at the very top of the page, there is a further link to go to the Spanish version. And there, the Spanish translation for that class is available. Otherwise, on the main page, that Javier will share the link. There, at the bottom of that page, you will see both the video as well as the audio. The audio file has edited out the pauses in between. So this is a lot of effort. Javier and his team has diligently done that and will continue to do for the rest of that series, for the benefit of those of you who can listen to English and want to just listen without the pauses. Buenos días y buenas tardes. Antes de empezar, me gustaría que Javier compartiera un link para Javier or Omar or whoever en la has the sala link. de chat, donde van a estar las grabaciones de las primeras clases de las meditaciones Theravada. This is not the YouTube link I'm talking Si about. miran en There's el also a link, YouTube en la link. parte I'm talking superior about van a encontrar otro link hacia la versión en español, a la traducción. ¿Okay? Sino en la página principal de este link, en la parte inferior, también van a ver los videos y los archivos de audio. En los archivos de audio se han editado los espacios con las pausas que se toman, digamos, el tiempo que se toma para las traducciones, que es un esfuerzo que ha hecho Javier y su equipo, para que las personas que también escuchan en inglés puedan escucharlo sin estas pausas. As I'm sure all of you know, this series will last for 6 weeks on Thursday evening in the US. So if you're in Asia, it's Friday morning. Esto se está haciendo los días jueves en la tarde para nuestro horario, para Occidente. También les quería comentar que hoy día voy a utilizar la versión del texto que nos compartió Antonio en la sala en el WhatsApp del grupo en español. ¿Okay? Había estado yo utilizando la versión que me parece que era la traducción de Casa Tíbet, ahora la voy a cambiar y voy a utilizar la que ha compartido Antonio, por si alguien no la tiene, me avisa para yo compartirla también en mi chat. So today we start a new chapter in our Bodhicharyavatara study. And this is the chapter that is called diligence. Sometimes
Some might translate this chapter as joyful effort. Joyful, that word is not explicitly in the title, but when we look inside this chapter, you will see that again and again Shantideva himself emphasized how this effort, this energy, diligence, virya, in Sanskrit, virya, this effort needs to be the joyful type, not like the kind of depressed type. Of course, when you're depressed, there's no energy, but it cannot be frantic. Maybe that's what I meant to say. It cannot be a frantic, it cannot be like panic mode effort. This effort should be based on, joy. Now, how do we get joy into the picture? We will see. En este nuevo capítulo del estudio de Bodhicharyavatara vamos a estudiar la diligencia. Este término a veces se traduce como un esfuerzo alegre o un esfuerzo dichoso, que no está explícito en el título. Pero cuando miramos al interior del capítulo, Shantideva una y otra vez enfatiza en este esfuerzo, en esta energía, en esta diligencia. Verilla es el término en sánscrito. Que se necesita este tipo de esfuerzo dichoso, alegre, no del tipo depresivo o el tipo frenético, porque ahí, cuando lo enfocamos como de la mirada depresiva, por supuesto que ahí no hay energía. Tampoco puede ser en modo de pánico o en modo frenético, debe ser basado en la alegría. Ahora, ¿cómo agregamos esta alegría dentro de este aspecto? Es lo que vamos a ver durante este capítulo. I want to take us to the very last verse of this chapter, verse 76. So let's quickly take a look at 76, because this last verse to summarize the whole chapter is a beautiful verse. Entonces quiero que rápidamente miremos el último verso de este capítulo, que es el verso número 76. In the translation that I have here, it says, just as flaxen threads waft to and fro, impelled by every breath of wind, so all I do will be achieved, controlled by movements of a joyful heart. So normally, the analogy of wind in many of the Buddhist teachings associates the movement of winds with something undesirable. So it will say, don't get blown around, for example, by the 8 winds of worldly concern. Remain unmoving. But this is one instance where the wind is used in a positive sense, and it says here breath of wind. Every breath of wind, breath suggesting like life-giving property. Every breath of wind that moves these threads of flax, and this flax is a material that is also used to make fabric. So it says like just as with winds just blowing, these threads of flax will move, waft to and fro. He says, so too, in the same way,
everything that I do will be controlled by movements of a joyful heart. That it will come from a place of joy. Everything I do is the diligence part. Normalmente la analogía del viento en muchas enseñanzas budistas se asocia con el movimiento del viento como algo indeseable. No seas llevado, por ejemplo, por los 8 vientos de las preocupaciones mundanas, mantente inamovible. Acá el ejemplo es utilizado en el sentido de que el viento es como un aliento es como una brisa de viento, como un aliento, como una propiedad de dar vida, que mueva, ¿no es cierto?, nuestros movimientos en el día a día. Este es como, así como el viento hace la analogía que mueve las varas de la planta con la que se hace el lino. Me parece que es la linaza, creo. De esta misma forma, ¿no es cierto?, que todo lo que hacemos sea controlado por los movimientos de un corazón alegre, que venga de un corazón alegre. Todo esto, todo lo que hago hace parte entonces de esta diligencia, todas las acciones. So may it be so for all of us. Puede ser así para todos nosotros. Using this as an opportunity, I want to maybe plant or scatter some seeds out there. Where they will fall, if they will sprout, we don't know. But if we don't at least scatter some seeds, for sure, nothing is going to sprout. So if anyone feels that you have been moved in some way by a joyful heart, and would like to maybe learn and then help in producing these audio files of the teachings minus the pauses. Already, I think Javier and his team have thought about doing that with this Shantideva series. So maybe if you have some facility with computers, some facility means you're not afraid of it and you think you can learn. Then if you are interested in the project, I'm sure Javier can teach you how to produce this. The technology now is getting more and more user-friendly if you find a effective guide. So just to scatter some seeds, plant some seeds out there. Y quiero utilizar esto como una oportunidad para plantar o esparcir algunas semillas que puede que caigan o que broten, no lo sabemos, pero si no esparcemos semillas, nada brota. Y quisiera comentarles o hacer el llamado a que si alguien quiere ayudar en la producción de estos archivos de audio, sin los espacios de pausa que tienen que ver con los espacios en que se hace la traducción, el momento en que se hace la traducción en sí, creo que Javier y su equipo, él está pensando hacer esto con toda la serie de Shantideva, digamos, editar todos los audios, así que si alguno de ustedes no tiene miedo a los computadores y tiene infraestructura, si están interesados en este proyecto, estoy seguro de que Javier puede enseñarles cómo hacerlo y así de esta manera pueden plantar semillas. Yeah, so this chapter, diligence, is not as long as the last chapter. So in Khenpo Kunpel's commentary, verse 1, 2,
and 3 are treated kind of separately, and it is from 4 to 14 that you get a chunk, a section. From 4 to 14, he identifies that section as cultivating an antidote to the kind of laziness that is yearning for idleness. We'll see when we look at verse 1, 2, 3. 1, 2, 3 is introduction to the whole topic. And there, Shantideva identifies and defines laziness. So diligence is an antidote to laziness. But again, just like Kshanti and anger in the last chapter, the definition is not our usual definition of patience and anger. It's a deeper, broader definition. Likewise here, diligence or virya and its enemy, which here is translated as laziness. We'll see that his definition of laziness covers a broader range. So, but don't get disappointed, you think, oh gosh, the usual laziness, I already have a lot. Now that you're going to define laziness beyond the usual laziness, then, it feels impossible. But his goal is not to intimidate you, but his goal is to really show, the very many ways in which laziness can kind of turn up. And I've always found this explanation of laziness to be really helpful. En este capítulo, entonces, diligencia, en este capítulo, el capítulo de diligencia, perdón, no es tan largo como el último capítulo que acabamos de estudiar sobre la paciencia. El comentario de Khenpo Kumpa, los versos 1, 2, 3 son tratados separadamente y luego desde el verso 4 al 14 son tratados como una sola sección y lo identifica como el antídoto para cultivar. Como el de 4 al 14 se identifica como la sección para cultivar un antídoto al tipo de flojera que proviene de la idolatría. Entonces 1, 2, 3 es una introducción a todo, digamos, el contenido, y luego Shantideva identifica y define la flojera. Y la diligencia como el antídoto a esta flojera. Y del mismo modo como Kshanti y la rabia que estudiamos anteriormente eran conceptos que tenían una definición más amplia de la que nosotros conocemos en nuestro lenguaje, del mismo modo la definición de la palabra verulla, que se traduce como flojera, cubre un espectro más amplio de situaciones. Pero esto no es para que se decepcionen, porque ya tenemos bastante problemas, ¿no es cierto?, lidiando con la flojera actual, y entonces si vamos más allá se puede sentir como algo imposible, pero el objetivo realmente no es intimidarnos, sino que mostrarnos las muchas formas en que esta flojera se puede mostrar o se puede manifestar. Y toda esta explicación sobre cómo se manifiesta esta flojera es muy útil. So the definition of laziness that we find here by Shantideva is not exclusive to Shantideva. Elsewhere in the Buddha's words and in the commentaries, this is well discussed. Like I said, I find this discussion of, specifically they say there are 3 types of laziness. Or laziness covers 3 kind of phases. It can turn up in 3 different phases. So as I said, I find this helpful because my I think basic constitution is of the lazy type. In Tibetan, Chinese, Indian medicine, they classify kind of body types into the busy type,
lazy type, and easily influenced type. So these are the three types. La definición de flojera que encontramos acá por Shantideva no es realmente exclusiva de Shantideva. En otros lugares, en las palabras de Buda, existen comentarios y esto está ampliamente discutido o estudiado. Específicamente hay tres tipos de flojera, o la flojera cubre tres tipos de rostros. Y encuentro esto bastante útil porque la constitución básica es la del tipo flojo, digamos, en tibetano, en chino, en la medicina. En la medicina de estas diferentes culturas tibetana, china, india, se clasifica normalmente como tipos de cuerpo. El tipo de flojera o el tipo de cuerpo, que es la flojera del estar muy ocupado, el tipo de flojera que es efectivamente el de no querer hacer nada o ser flojo, como lo conocemos en nuestro idioma, y también está el tipo de flojera que es So aquella que es the fácilmente lazy type, influenciada. Esos son los tres tipos. Beken. The predominant element is earth and water. The busy type, the predominant element is fire. And then the easily influenced type, the predominant element is wind. Entonces, en el que es como la característica flojo, el elemento predominante es Bekan, que es la mezcla de tierra y agua. En aquel que es el tipo ocupado, el elemento predominante es el fuego. Y en aquel tipo de cuerpo donde es fácilmente influenciado, el elemento predominante es el viento. Esto desde la mirada como de la People medicina say, mundial ayurveda. like, oh no, you're not lazy, and that's because they only see certain sides, they see the side that is always busy. But here's a secret. Usually it's the lazy types that have to keep themselves very busy. Entonces alguien realmente podría pensar que realmente no hay flojera porque estamos siempre ocupados, pero realmente es aquel que es flojo, el que siempre necesita estar ocupado. Because the minute, you slip, then finish, it just won't be seen ever again, won't leave the house, will never shower again. Entonces dice, claro, porque desde el momento en que nosotros como que nos resbalamos, estamos terminados, así no salimos más de la casa, no nos escuchamos más. So now let's read verses 1, 2, and 3, which is the introduction to this chapter. Thus with patience I will strive with diligence, for in such diligence enlightenment is found. If no wind blows, then nothing stirs, and neither is there merit without diligence. Diligence means joy in virtuous ways. Its contraries have been defined as laziness, an inclination for unwholesomeness, defeatism, and self-contempt, a taste for idle pleasure, and a craving for repose and sleep, no qualms about the sorrows of samsara. Laziness indeed is born from these. So these three verses, especially 2 and 3, explains the effects and the causes of laziness. So the effects are the three types of laziness. What are the causes of this laziness? He also talks about. Estos tres versos, especialmente los versos 2 y 3, explican los efectos y las causas de la flojera o pereza. Los efectos son los tres tipos de pereza o flojera. ¿Cuáles son las causas? También habla de ellas. So
the first verse ties the last chapter to this chapter, bridging into this chapter. So he says, thus with patience. So with the big topic of patience that he just discussed, the big topic of Kshanti that he just discussed, he says, thus I will strive with diligence until Buddhahood is achieved. So again, he starts this chapter with the metaphor of winds, using wind in this case in a positive way. And he ends this chapter in the last verse, going back to this analogy, this metaphor of wind again. And so here he says, without diligence, serving as this wind, then there will be no merit. Merit, again, this word often is kind of problematic, especially in the West, or at least in, maybe I suspect, culturally Protestant West, because the idea that you have to gain spiritual merit has been criticized as part of the corruption of organized religion. Because why? It has been treated as how organized religion will scare people into giving them money in order to gain merit, so that you can have enough merit to be in a good spiritual place. So many people, don't like to hear about this word merit. Because it suggests like greediness on many levels. Like, why does the religious authority indoctrinate people with the idea that they need to build merit, and building merit suspiciously is related to giving to the religious institution? First one. Second one, this whole idea of merit seems to say that some of us deserve the spiritual result, whether you want to call it heaven, if you believe in heaven, or you want to call it enlightenment. So as a result, we kind of throw out this idea completely because we're so uncomfortable with it. El primer verso ata, como que se une con el último capítulo. Es aquel que hemos estudiado acerca de la paciencia en el tópico de Kshanti. Yo seré diligente hasta que sea lograda la poderidad. Comienza con la metáfora del viento en forma positiva y dice que sin la diligencia, sirviendo como este viento, no habrá mérito. Mérito, nuevamente, es una palabra problemática en Occidente, porque la idea de tener que ganar mérito espiritual ha sido históricamente criticada como parte de la corrupción de las organizaciones religiosas. Se ha visto que la religión organizada se piensa que va a asustar a la gente con la idea de tener que reunir mérito en forma de dinero para que tenga suficiente mérito y estar en un lugar espiritual positivo. Y entonces mucha gente no le gusta oír sobre esta palabra, la palabra mérito, porque sugiere a veces avaricia a diferentes niveles. Porque las autoridades religiosas, ¿no es cierto?, adoctrinan con la idea de que se debe construir este mérito asociado al dinero. Por lo tanto, es una palabra complicada para nuestra cultura.
Sorry. So merit or punya in Sanskrit, merit is basically, think of it as energy source, fuel. Without fuel, right? Without gasoline, you can't get anywhere. Even if you have very fancy car, or even fancier, you have electric cars. Without a fully charged battery, you can't go anywhere. Without food, without nourishment, you have no energy to do anything. So this fuel, this merit, punya, is necessary. Without this, it cannot fuel, it cannot power our journey from confusion to awakening. Mérito, o su traducción en sánscrito, que es puña, es una fuente de energía, es un combustible, o podríamos llamarlo una gasolina, y no puedes llegar a ningún lado si es que tú no tienes ese combustible, porque aunque tengas un auto fino o un auto eléctrico, por ejemplo, sin una batería cargada, no vas a poder llegar a ningún lado. Sin comida, sin nutrición, no vas a tener energía. Entonces este combustible, este mérito o puña es necesario. Sin eso, no tenemos cómo potenciar, cómo darle fuerza a nuestro viaje al despertar de la confusión. Yes, so when we get opportunities to exert effort, especially in the context of Dharma, we need to not see that as, you know how often, especially among Tibetan, those involved in Tibetan Buddhism, this word obstacle, turns up a lot. Obstacle, 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 But, basically, when things don't go our way, we then use this magic word obstacle, right? Obstacle. But be careful, especially like, for example, in the context of Dharma practice. Like, I need to log on to the computer, these Zoom ID, there are 9 letters, why can't they make it just 4? So this is like the Zoom Dharma obstacle, the online Dharma obstacle, right? And I cannot remember, they send out so many information, which ID is which ID. So, this is all just obstacles. Then before Zoom, it's like, I have to drive to the center, parking is really difficult, it's really hot day, the meeting starts at a busy time, traffic is really bad, See, no matter, whether you have to drive physically to some place to practice, and now you can practice online from home, we always think up, we always have this kind of attitude, like, oh, this is so complicated, this is so difficult, yeah. But here, right, if we're able to see that, not that we should go look for complications, but whenever we respond to, I'm only going to speak to the Dharma situation, which I'm sure you can extend to all other areas in your life, really, but at least let me speak to the Dharma situation. If we can respond to the Dharma situation and say, oh, here I get an opportunity to put in more diligence, virya, which he will define as joy in virtuous way, the next stanza, first line. Diligence means to take pleasure, to take joy in engaging in virtuous ways.
So the virtuous way would be, oh, I want to practice Dharma. There is an opportunity to practice Dharma. So whatever stands between me here and opportunity to practice Dharma there, whatever that gap is, it's an opportunity for me to bring up more effort. And by bringing up more effort, we build up more energy. We build up our spiritual muscles. Cuando tenemos la oportunidad de ejercitar nuestro esfuerzo, especialmente en el contexto del Dharma, no debemos verlos como obstáculos. Que quiere decir que cuando las cosas no van a nuestra manera o como lo que nosotros queremos que suceda, mágicamente utilizamos esta palabra, obstáculo. Pero ten cuidado, especialmente en el contexto de la práctica del Dharma. ¿Cuál es el ejemplo que da Dr. Lee? Que normalmente tenemos la actitud de encontrar como un obstáculo en las cosas que hacemos para llegar a la actividad del Dharma. Por ejemplo, ahora en Zoom, que hoy que hay que conectarse a Zoom, encender el computador, poner una clave de 9 letras, pero ¿por qué? ¿Por qué la clave es de 9 letras? Porque no puede ser de 3. Entonces eso podrían ser como los obstáculos del Dharma en Zoom, por ejemplo. Que no puedo recordar tanta información, o si es que cuando vamos a las actividades físicas presenciales, que hoy que tengo que conducir hasta el centro, hay tanto tráfico, hace calor, que tengo que manejar, etcétera, etcétera, y siempre tenemos este tipo de actitud. Entonces esto es tan complicado, es tan difícil. Pero en este punto, si somos capaces de ver, aquí no dice que realmente debamos estar buscando las complicaciones, sino que lo que se sugiere es que cuando la forma en que nosotros respondemos a una situación del Dharma, y esto puede ser aplicable en otro tipo de situaciones, pero si nosotros podemos responder de otra manera a los obstáculos que tenemos frente a la actividad del Dharma como una oportunidad para poner más diligencia o veruya, la cual definiremos como una alegría, como una forma virtuosa, es que es tomar, como tener placer y alegría en comprometerse en estas formas o estas acciones virtuosas, que es como yo quiero practicar el Dharma. Y esta es una oportunidad de practicarlo. Así es que cualquier cosa que se ponga entre medio, cualquier gap, cualquier espacio, o cualquier obstáculo, como podríamos llamarlo, es una oportunidad para tener más esfuerzo, ¿no es cierto? Y haciendo ese esfuerzo, construimos más energía y construimos como una suerte de músculos espirituales para nuestro camino espiritual. In the Muslim tradition, they have a saying that the Prophet Muhammad once said that every step that you take to get to the mosque to participate in group prayer, it says, every step that you take increases your merit tenfold. So that means the further you live from the mosque, the greater effort you put in, the greater merit. So this is a very good example. En las tradiciones musulmanas tienen un dicho que dice que cada paso que tomas para llegar a la mezquita, me parece que eso fue lo que dijo, aumenta tu mérito. Eso significa que mientras más avances, mientras más lejos llegues, va a ser mayor tu mérito. Yes, it is true. We don't want to unnecessarily complicate our lives. So I'm not advocating, making it really hard. But what I am saying is we should not give in to laziness. Then a way that we are in fact giving in and also encouraging laziness is if we
keep thinking of how can I make it easier? How can I make it easier? How can I make it easier? Whether for yourself or for others, if you keep thinking, how can this make it easier? How can we make it easier? How can we make it easier? When that happens, whatever it is that you're making it easier loses its value. This is just the nature of human attitude. As they say, easy come, easy go. So, for example, technology. Facebook, for example. For those of you who are on Facebook, you know that I'm on Facebook. Facebook is very good to kind of quickly put the word out there. And for those people who are interested in what you have to say, it's also a very good way to kind of have quick access to. But majority, at least at this point, of what is posted on Facebook, easy come, easy go. Even profound Dharma. Nobody really thinks about it at all. Scroll, 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 scroll. It's become so easy. I, for one, would say things like, I used to say, now I don't say so much, like, oh, websites are useless. Nobody goes there. I was also thinking like that, it's inconvenient. But now, recently, I have a turn of heart, I say, actually, now, websites, we need to think of website as a place that people can tune out all the other distractions, online-wise. And if it is a good website with good resources, that is a more meaningful way to engage people in Dharma. And so that's why we have put in the effort to create this Drigong Dharmakirti website. So that's one. Of course, I'm slightly promoting the website, but it's also, I think, a good example to think about. Like, how do we more seriously engage something? So basically, things that come easily, go easily. That's just our nature. We don't appreciate. Es verdad, no queremos complicar innecesariamente nuestras vidas. No quiero promover esto de que deba ser muy difícil todo, pero es una forma también de no caer en la pereza. Si nos mantenemos pensando cómo puedo hacer las cosas más fáciles para los demás u otros o para mí mismo, si sigues pensando cómo hacer todo más fácil, cuando esto suceda, cualquiera sea la cosa que hagas más fácil, pierde su valor. Y esto es solamente la naturaleza de la actitud humana. Como se dice en el dicho, lo que fácil viene, fácil se va. Por ejemplo, la tecnología. Facebook, ustedes saben que yo estoy en Facebook. Es muy bueno para rápidamente poner una palabra, ¿no es cierto?, afuera para hablar y comunicarse, especialmente para aquellos que están interesados en lo que tú quieres decir. Es una forma muy buena, pero la mayoría de las cosas que se ponen en Facebook va y viene fácilmente. Incluso el Dharma profundo, crece, crece y luego se va, fácil. Yo diría que yo antes solía decir y pensar que los sitios web eran inútiles, que nadie va a los sitios web, que son inconvenientes, pero recientemente he cambiado mi posición y ahora pienso que debemos pensar los sitios web como lugares donde podemos tener buenos recursos, como una forma más significativa de involucrar a la gente con el Dharma. Por eso es que nosotros ahora estamos haciendo este esfuerzo del sitio web de Dharmakirti, como una forma ¿cómo se llama? Como una suerte de ejemplo, de pensar cómo comprometernos más seriamente con algo. Recordemos que si algo viene fácil, se va fácil. Es nuestra naturaleza. No lo apreciamos si es que se consigue fácilmente.
So another example, I remember then when I was a kid, growing up, there are certain types of foods, right? Certain types of food that we would only get to eat at certain times of the year. Like New Year, certain types of food, during the sweeping of the graves in the Chinese tradition, somewhere around April, there are certain types of food. So on different points throughout the year, there are on different occasions, there are different types of food. And it was very special when those times come along. Then at some point, because of availability and modern infrastructure, transportation, and all of that, and then we also got smart, or at least we thought we got smart, and we say, hey, now do we have to wait until next year this time to eat this? No, next week I can make. Or somebody I can ask to make and pay them. Next month I can have, Now at this point, the whole year seems kind of flat. We think we're so smart, Now I can have the rice dumplings, this 粽子. Any time of the year, just go around the corner, someone is selling it. But the satisfaction I get from that, I can tell you, is not the same as when only once a year, around May, June, we get that. So things have become so easy, and we think it is a good thing. And we are still, all businesses, all technology are still moving in the direction of making it easier, making it easier, making it easier. But has that really made our lives better, more leisurely, more satisfying? I think to some degree, of course, especially when medical science is allowing people to live longer, especially when technology is helping so that people don't have to literally break their backs doing things. Yes, I agree, those have helped. But the direction that we're going in making it everything easier, 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 what that does is it encourages our laziness that Shantideva is talking about here. And then if with regards to Dharma practice, we fall into the mindset of easier, easier, easier. Anything that takes a little bit more effort, we're like, no, I'm not interested. And then there's no way out of this confusion. There's no way out of this mess. Otro ejemplo, yo recuerdo cuando era un niño, estaba creciendo, había ciertos tipos de comidas que solo teníamos en ciertos momentos del año, como el Año Nuevo o en abril, cuando se cultivaban las uvas, en diferentes puntos del año, ocasiones muy especiales. Y cuando esos momentos llegaban, ¿no es cierto?, había una disponibilidad, pero sin embargo, hoy día, con la infraestructura moderna, transporte, nos hicimos más inteligentes, o así lo pensamos. Ahora no tenemos que esperar hasta el siguiente año. Todo lo puedo tener ahora, o puedo tener en el siguiente mes. Entonces lo que sucede con eso es que todo el año ahora parece plano. Todo está disponible todo el año. Y pensamos que somos tan inteligentes, ¿no es cierto? Que ahora, por ejemplo, puedo tener dumplings
estas como masitas que son como empanaditas de masa de arroz con algún relleno. Ahora lo tengo todo el año, pero la satisfacción que tengo de esa no es la misma que cuando se hacían, por ejemplo, una sola vez al año, entre mayo y junio. Las cosas se han convertido en tan fáciles y pensamos que es bueno que sea así. Y continuamos moviéndonos en esa dirección. Pero ¿realmente esto hace nuestras vidas mejor? ¿Más relajadas, más satisfactorias? Sí, yo supongo que en algún grado, por supuesto, especialmente en la ciencia médica nos permite vivir más tiempo, una vida más larga, o en cuanto a la tecnología nos ayuda a que la gente literalmente no se deba romper la espalda haciendo alguna cosa. Pero la dirección en que vamos, haciendo todo más fácil, también lo que nos hace es promover nuestra pereza, nuestra flojera. Y en relación a la práctica del Dharma, caemos en esa conducta de querer hacer siempre todo más fácil. Y de esa manera no hay camino fuera de esta confusión. So now let's look closer at Shantideva. He says on verse 2, stanza 2, he says, first line, right? He says, diligence, virya, means joy in virtuous ways. So in other words, it's not just the neutral diligence. Just as in the teachings on the Sravasti meditation, when I was defining what is now translated into English as mindfulness, or to be mindful, sati. So yes, of course, there is the use of sati, where it's, or smriti in Sanskrit, that is neutral. It's just a mental factor, meaning the ability of the mind to stay focused on what it is focused on. Yeah, but in the context of the Buddha recommending that we develop sati or smriti, then he's talking about skillful smriti, skillful sati, which is keeping the mind anchored on recollecting, remembering, not forgetting, not being distracted on a skillful object. So in the context of anapanasati is the experience of breath, the breath that arises and ceases. So likewise here, virya, as a neutral matter, you can have all virya towards all sorts of things. But here, in the context of virya being a bodhisattva paramita, a paramita that bodhisattva should perfect, should bring into full fruition, then it's defined as joy in engaging in virtue. The joy that arises when we are engaged in virtuous actions, meaning skillful actions. Entonces vamos a mirar de cerca el verso 2 de Shantideva, que dice: la diligencia es deleitarse con la virtud. En otras palabras, esto no es una diligencia neutral. En las enseñanzas, en la meditación Charavasti, hablamos del término sati, como mindfulness, como conciencia. Por supuesto, este uso de sati es como un uso, una definición neutral, es un factor mental. La habilidad mental de mantenerse enfocado es lo que se está enfocando, en el objeto en que se está enfocando. Pero en el contexto de Buda, se recomienda que el desarrollo hábil de sati, que es mantener la mente anclada en recordar y no olvidar y no distraerse,
en el objeto, en el contexto del anapanasati, que es la experiencia de la respiración que surge y que cesa. Entonces, desde esta misma mirada es que nosotros podemos tener veruya o esta diligencia, como todo tipo de cosas, pero acá, en este contexto de veruya, que es el paramita del Bodhisattva, el camino del Bodhisattva que debería perfeccionar, o llevar por lo menos a un fruto, se define como la alegría que surge cuando nos comprometemos en acciones virtuosas, en acciones hábiles. So here then he says, yeah, and what is the enemy? What is the opposite of this joy? That joy in virtuous ways. He says then it's laziness. Entonces aquí dice, ¿cuál es el enemigo? Lo opuesto a esta alegría de manera virtuosa. Ese enemigo es la Now pereza. here he says, he's saying, he's giving three types of laziness, you can say. The first one is simply here called laziness. That is the one that our common definition of laziness, which is, I don't want to do anything. I don't want to do anything. I just, yeah, I have no energy. I don't want to do anything. I like not doing anything. Acá dice entonces que existen tres tipos de pereza. El primero es solamente la pereza o la flojera, es que es nuestra definición común de flojera, que básicamente no quiero hacer nada, no tengo energía, no me quiero levantar. Avoiding any activity, preferring not to put in any exertion with anything. Entonces evitar cualquier actividad, preferir no poner ninguna energía en nada. Then the second type of laziness defined here is not something that we normally think of as laziness, but Shantideva says actually it is, because it's closely related, which is an inclination for unwholesomeness, meaning an inclination for unskillful habits. Luego, el segundo tipo de flojera, no es algo que normalmente lo pensemos como flojera, pero Shantideva dice que sí lo es, y está cercanamente relacionado con esta inclinación a hábitos no hábiles. So not only unwilling to put in effort or exertion towards skillfulness or skillful actions, but on top of that, naturally picking up habits that feed the first kind of laziness, especially. Entonces, no solamente no desear poner un esfuerzo o frenesí en las acciones hábiles, sino que además de eso, naturalmente ir tomando hábitos que alimenten ese primer tipo de flojera.
Then the third type, and of course he will like talk in detail in this chapter. Then the third type is defeatism and self-contempt. Meaning, he says, it is actually also a way that laziness turns up when we have this feeling, this attitude, oh no, it cannot be done. And self-contempt. Like I don't like myself. So in a way, Shantideva is giving us the deeper psychology of laziness. So it comes from self-contempt, then defeatism, because you don't like yourself. You're not comfortable with yourself. Then from there already, once that is there, then you don't want to do anything because you don't think you can accomplish. Or you extend it to others and you said, I don't have enough people to help me. It cannot be done. Then you pick up unskillful habits that feed this self-contempt and defeatism. Then you don't want to exert any effort or energy in anything. So now we see, that these three types of laziness are in fact what keeps us trapped in confusion, in cyclic existence, in samsara. El tercer tipo del que hablaremos en detalle es esta suerte de autodesprecio, que es una forma de flojera, que se transforma con esta actitud de que las cosas no pueden ser hechas y no me gusto a mí mismo. En una forma, dice Shantideva, nos da una mirada profunda a esta psicología de la pereza, que proviene de un autodesprecio, de una sensación de estar como abatido y no conforme con uno mismo. De ahí no quieres hacer nada porque no crees que lo puedas lograr y lo extiendes a otras personas porque no tienes, por ejemplo, a nadie que te ayude. Luego así vas tomando hábitos no hábiles que alimentan estas conductas y no quieres hacer ningún tipo de esfuerzo para nada. Entonces, ahora vemos estos tres tipos de flojera. Que son lo que de hecho nos mantiene atrapados en la confusión y en la existencia cíclica en el samsara. Stanza 3, Shantideva says, and where does this laziness come from? What feeds this? What causes this? What feeds this? So here, again, and a look at this matter from the cause and effect side of things. So then the cause is, he says in stanza 3, a taste, a craving for idle pleasure. We want quick satisfaction. We want quick, fleeting pleasures, one after another. Then, of course, once we have this much of this pleasure, then after a while, it's boring. It's not enough. Then we want more of this type, then this type, then this type. So a craving for this passing, unreliable pleasure, a craving for sleep and relaxation. Just take it easy, take it easy, take it easy. And finally, the more underlying issue, he says, is no qualms about the sorrows of samsara. And why no qualms? Meaning samsara, oh, not a problem.
It's okay. Sometimes things are inconvenient, that's all. That is because, samsara promises us, my proverbial Martha Stewart redesigned theme for samsara prison. Or maybe more up to date is the team called Queer Eye for the Straight Guy team. They can come in and redesign your life, redesign your house, redesign your kitchen, redesign your samsara, redesign your prison. Then you're like, it's not that bad after all. When it's bad, I will do some mindfulness meditation and just be in the present, be in the present, be in the present. Nonetheless, sitting in prison, be in the present, be in the present. Laziness indeed is born from these. Stanza 3, last line. Entonces el tercer verso viene se refiere a de dónde viene esta flojera, qué lo causa y qué lo alimenta. Y nuevamente una mirada a este tópico de la causa y el efecto. Y la causa dice que es este sabor, este deseo por este placer. Dice, queremos rápidamente satisfacernos por placeres superficiales. Y una vez que tengo ese placer, quiero otro y otro y otro, de este tipo, de este otro tipo. Es una suerte de ansiedad, de antojo, por pasar entre uno y otros placeres que no son como confiables, ¿no es cierto? Es un deseo por esta vida relajada, vida tranquila, por tomárselo todo fácil. Y finalmente, el punto de base, esto es que no tenemos como una preocupación por el samsara. Así, porque el samsara es como prometedor. Por ejemplo, si nosotros tenemos el soporte del team de Martha Stewart o el soporte del team de hay una serie que se llama Straight Eye for Queer Eye, que es una serie donde ellos van y remodelan toda tu casa y hacen que toda tu vida sea hermosa. Entonces, cuando uno tiene esos accesos a ese tipo de cosas, viene a rediseñar todo tu samsara, luego uno dice, bueno, en realidad el samsara no es tan malo. Y cuando recién se ponga malo, y ahí voy a hacer una meditación y voy a tratar de estar en el presente, estar en el presente, estar en el presente. Víctor Lee está describiendo cómo nosotros actuamos, cómo nosotros pensamos. Yes, I think many of us, have forgotten what we might call simple pleasures. And so then we exhaust our energy, our resources, chasing after more difficult pleasures, more tricky pleasures. So many of us forget to, as we say, stop and smell the roses, savor the cup of tea that you're drinking, enjoy, the taste of a raisin, and all of that. So now in the wellness movement called mindfulness, they teach you to do things like that. Be in the moment, just enjoy sunset, taste your raisin or your chocolate. That is good, much better than running around, drinking, gambling, all kinds of addictions, addiction to drugs, gambling, pornography. Yes, of course, much better if we regain these simple pleasures and appreciation.
But the Dharma goes further. We have to remember this. This is not criticizing, saying, oh, this mindfulness movement is not good. Much better than the other trouble we get into. But it's a mistake to think this is it, that the Buddha's Dharma is just so that we can appreciate, the taste of raisins. Or even a better night's sleep, Gosh, the Buddha spent 45 years to teach you that? No. Buddha also wants us to see, as long as we are tethered to, as long as we're tied to sense experiences, craving for it, we will not escape the cycle. Not only that, the good news is we can cut that tie and become liberated and free, just as he did it. Yeah, we have to remember that, Otherwise, we turn Dharma into part of the prison designing program. Or rearranging, the furniture on the Titanic, You all know the Titanic, yeah? Kate Winslet and what's his name? Leonardo DiCaprio, 20 years ago or something like that, made this movie about the Titanic. We all know what the end of that story is, right? The Titanic goes down. So then Dharma becomes, how to rearrange the furniture in the Titanic. We got to be careful not to turn Dharma into that. Entonces creo que muchos de nosotros hemos olvidado lo que llamamos los placeres simples y luego agotamos nuestra energía y recursos persiguiendo placeres cada día más difíciles, como complicados, y olvidamos detenernos en cosas como leer las rosas, sobre una taza de té, disfrutar el sabor de una pasa, por ejemplo, de una uva seca. Y todo eso ahora tiene que ver con este movimiento de salud llamado mindfulness, donde te enseñan cosas como esas, mantener el momento, disfrutar la uva seca, el chocolate, y sí, eso es bueno. Es mucho mejor que ir por ahí bebiendo alcohol o dedicándose a los juegos de azar o a todo tipo de adicciones, drogas, pornografía. Por supuesto, es mejor si volvemos a ganar esa simple capacidad de placer y apreciación por las cosas simples. Pero el Dharma va más allá que eso. Esto no es una crítica al movimiento de mindfulness, sino que lo que quiero aclarar es que es un error pensar que eso es todo. El Dharma de Buda no es solo apreciar el sabor de una pasa o de una uva seca o de un trozo de chocolate o tener una mejor calidad de sueño. El Buda no pasó 45 años para enseñarnos solamente eso. El Buda también quiere que veamos que mientras estemos atados a las experiencias sensoriales, mientras tengamos este deseo por las experiencias sensoriales, no vamos a escapar del ciclo. Pero la buena noticia es que podemos cortar ese lazo que nos ata al ciclo del samsara y volvernos libres, tal como él lo hizo. Tenemos que recordar que no debemos transformar el Dharma en esta suerte de programa de diseño que estaba comentando algo, o que el Dharma se transforme en una suerte de forma de redecorar el Titanic. El Titanic, yo creo que todos deben saber, pero este barco que se hunde y hay una película bien famosa con respecto al hundimiento del Titanic. Entonces él dice que no transformemos el Dharma, es como una suerte de redecoración del Titanic, porque obviamente todos saben que finalmente se hunde.
Also, okay, to be clear, I'm not recommending, I'm not suggesting, now we have to go around, this is dead serious. This is very serious. We have to be so serious, we have to be so tight, this we cannot do, this we cannot do, this we cannot do, this we cannot do. Only we have to get out of samsara. That is not virya. There's no joy there. That is just making things very tight, making the mind very rigid. That will not work. Para ser claro, no estoy diciendo que por el otro lado vayamos por ahí actuando de manera muy seria y advirtiendo todas las cosas que no debemos hacer para salir de samsara. Eso no es virulla. No hay alegría o dicha ahí, es solamente hacer las cosas muy rígidas. Y hacer la mente muy rígida no funciona. At best, what that kind of approach does is it enhances, what you think are your spiritual credentials. I'm such a serious Dharma practitioner, much better than everybody else at my Dharma center. Dice que a lo mejor ese tipo de enfoque lo único que puede hacer es mejorar como, entre comillas, tus credenciales espirituales, así como hacernos, como creer que somos mejores practicantes o muy serios por eso. Yeah, so let's take a quick break. I Vamos a forgot. tomar un pequeño break. We should take a break, so we'll take a quick break and we'll Muy come back. rápido y vamos a volver enseguida. Om Wage Jore Mum Wage Jore 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 Om Wage Jore Mum
Wage Jware 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 Okay, let's see. Are there any questions or comments? ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? No? Okay, well, if not, we continue. Yeah, so this next section, 4 to 14, so Khenpo Kumpel, he identifies this section as, the first kind of laziness, which is the laziness that
manifests as the not wanting to do anything. Just want to be relaxed, but not relaxed in a healthy way at all. Lethargic, feeling defeated, feeling there's no purpose, Now, let's be clear again. Again, I have to remind all of us, myself included. When we experience these mental, emotional states, it doesn't make us a bad person. Yeah, but this way doesn't divide the world into good people and bad people. Buddha divides, so to say, into those who are still caught in confusion, the web of confusion, and therefore suffering, and those free from. So it doesn't make us a bad person if we have, or currently have, because it's not nothing. Nothing remains permanent. We currently are feeling a lot of this kind of laziness, for example, idleness. Again, like I say, like myself, I relate very well to these different types of laziness. Even the kind of the self-contempt, sometimes, I catch myself with even that, I mean, generally, I think in that direction, generally, I think maybe my more obvious problem with that is pride, not self-contempt. But it's there for sure, feeling like, I cannot. Then it leads to, then I don't want to do anything. So we have this, but here, Shantideva says, there's an antidote. There's a way to counteract this. So 4 to 14 will be focused on how to cultivate, how to develop Subhavana. So if this is not translated properly, we might accidentally translate it to how to meditate on. And meditate, that word often is so passive, We think that meditate is to do nothing. But the word the Buddha used for meditate is to cultivate. To provide the environment possible for the growth of these qualities, the skillful, virtuous qualities. Entonces, la sección del verso 4 al 14 es la sección que Khenpo Kumpel identifica como aquella que representa el primer tipo de pereza. Es aquella que se manifiesta como el deseo de no querer hacer nada, solamente querer relajarse, pero no en una forma saludable, sino que letárgico, como abatido, como que no hay propósito. Recordemos que cuando experimentamos estas emociones, quiero repetirlo una y otra vez, no nos hacen mal las personas. El mundo no se divide, o Buda no divide a las personas o a los seres en buenos y malos, sino que se dividen entre aquellos que están en la confusión y en el sufrimiento y aquellos que están libres de la confusión y el sufrimiento. Por lo tanto, no nos hace mal las personas si tenemos estas emociones. Y que recordar que nada permanece para siempre. Todos tenemos este tipo de pereza. Yo mismo me relaciono muy bien con todos estos tipos de pereza, incluso la del autodesprecio. Yo creo que puedo identificar que en esa dirección de que también hay algo, hay parte de orgullo, pero también me siento como que a veces no puedo y luego no quiero hacer nada. Tenemos eso. Pero aquí Shantideva dice que hay un antídoto, una forma de contrarrestar esta emoción. Desde el verso 4 al 14, entonces hablamos de cómo cultivar
¿Ya? Aquello que se podría traducir erróneamente como meditar, pero meditar realmente se podría interpretar como esto de no hacer nada. Realmente la palabra correcta o la palabra que usa Buda es cultivar, proveer el ambiente posible para el crecimiento de estas cualidades, las cualidades, ¿no es cierto?, para desarrollar estas habilidades, estas virtudes, estas cualidades hábiles. So stanza 4 to 31, he will discuss how to cultivate the antidote to laziness. Then from 32 to the end of the chapter, it's how to implement the favorable conditions for diligence. So the first part is how to counteract the 3 types of laziness. The second part of this chapter is how to bring together all the conditions for joyful effort to arise more strongly and more strongly. So that's the general structure of this chapter. Entonces, desde el verso 4 al 41 dice que discute cómo cultivar el antídoto a la pereza. Y desde el verso 32 hasta el final del capítulo es cómo implementar las condiciones favorables para esta diligencia, como esta diligencia y alegría. La primera parte, entonces, es cómo contrarrestar estos 3 tipos de pereza, y al final del capítulo es cómo traer todas aquellas condiciones para que esta diligencia con alegría surjan más fuertemente. Esa es la estructura general de este capítulo. So let's read 4 to 14 right now. Snared by the trapper of the foul emotion and meshed and taken in the toils of birth, again you strayed into the maw of death. What is it? Have you still not understood? Don't you see how, one by one, death has come for all your kind, and yet you slumber on soundly like a buffalo beside its butcher? All the paths of light are blocked. The Lord of Death now has you in his sights. How can you take such pleasure in your food, and how can you delight to rest and sleep? Death will swoop on you so swiftly. Gather merit till the moment comes. For even if you then throw off your indolence, what will you do when there is no more time? This I have not done, and this I'm only starting, and this I'm only halfway through. Then is the sudden coming of the Lord of Death, and all the thought, alas, I'm finished. You look upon the faces of your hopeless friends, their tear-stained cheeks, their red and swollen eyes, for such will be the depths of their distress. And then you see the heralds of the deadly Lord. The memory of former sins will torture you. The screams and din of hell break on your ears. With every terror you'll foul yourself. And will you do in such? What will you do in such delirium? If, like a living fish that twists and writhes, you are so terrified while still alive, what need to speak of pain unbearable in hells created by past evil deeds? How can you remain at ease like this when you have done the deeds that lead to contact on your tender baby flesh of boiling liquids in the hell of extreme heat? So testy and thin-skinned, you want results without endeavor. Many are the troubles now in store for you. Though in the grip of death, you are behaving like a god, and suffering, alas, will beat you down. So take advantage of this human boat. Free yourself from sorrow's mighty stream. This vessel will be later hard to find. The time that you have now, you fool,
is not for sleep. Okay, first, we don't need to attack sleep, okay? Many of us already have trouble sleeping properly. So Shantideva is not recommending that you wreck your health by attacking sleep. Context is different, okay? So I want to say this first. Primero, dice Dr. Lee, no necesitamos atacar el acto de dormir, ¿ya? No ser tan literales. Muchos de nosotros incluso tenemos problemas durmiendo apropiadamente, así que no es que Shantideva esté pidiéndote que dañes tu salud atacando el sueño. ¿Ya? Quiero aclarar esto primero, dice Dr. Lee. Yeah, many of us, in fact, are suffering from improper sleep due to all the stimulation, especially screen stimulation, then our worries, and then our depression, our worries about the world, about COVID, about, wherever, all sorts of things about the economy, about the environment, about all sorts of things far and near, all of that, and then also our diet, first time in human history, that the health problem is over-nutrition and not under-nutrition for many of us. Really, first time in human history, people actually proudly tell you this food that they are selling you has no calories. Think about how far and how wrong we as a civilization has gone. You pay double the price for the same food, but this one has no calories. This is where we are, Muchos de nosotros, de hecho, sufrimos de mala calidad de sueño debido a toda esta acumulación, a nuestras preocupaciones, a la depresión, preocupaciones acerca del mundo, el COVID, nuestra economía, el ambiente, la dieta. Es primera vez en la historia del mundo que el problema es la sobrenutrición. Mucha gente te dice orgullosamente que un alimento, por ejemplo, no tiene calorías. Pensemos qué tan lejos y qué tan mal nuestra civilización está, o a lo que ha llegado. Que pagas el doble por la misma comida, pero esta no tiene calorías. Eso es lo que somos. So first, there is the unhealthy lack of sleep. And then there is the healthy not needing so much sleep. Entonces primero está esta falta de sueño que no es saludable, de no dormir apropiadamente para tu salud. Y luego está también esta forma saludable de no necesitar dormir tanto. Don't end up cultivating the wrong one and think I'm practicing Dharma, I'm following what Shantideva says. Entonces no termines cultivando una forma equivocada de manejo del sueño y pensando que estás haciendo lo que nos indica Shantideva. Especially when most of us, we are so tethered to, we are so tied to this body, that when this body is not in a state of wellness and health, emotionally, even when we know a lot of Dharma, is very hard to work on removing the mental defilements. The slightest
thing goes wrong, it provokes a very strong response. We become very irritable very easily. Yeah? Even those of us who have many, many years of Dharma information, Dharma practice, when the body is not in a healthy state, then you can basically see how even when you know better, you cannot escape the suffering that arises. And so again, I think I mentioned this, Gyalpa Jigten Sungön has this funny statement in Gongchik, where it says, in samsara is the body that wanders. In other words, it's the body that is suffering, that gets dragged around. Of course, don't approach this statement as a, kind of like doctrinal statement, Obviously, we're not saying that it's a body that is reborn, it's the mind. But the statement is to emphasize how on the experiential level, when you suffer, it is often tied to this body. So it's this body that wanders. It's this body that picks up suffering. Especialmente cuando muchos de nosotros estamos tan apegados al cuerpo, que cuando el cuerpo no está en un estado de bienestar, incluso cuando sabemos mucho Dharma o hemos practicado, es muy duro trabajar en remover las debilidades mentales. La más mínima molestia nos hace irritables. Estamos hablando de molestias físicas. Incluso si muchos de nosotros tenemos muchos años de estudio del Dharma y práctica, cuando el cuerpo no está en un estado saludable, luego puedes ver básicamente, incluso que si tú sabes bien el Dharma y lo puedes entender, no puedes escapar del sufrimiento que surge. Así es que aquí nuevamente Gyalpa Jigten Sungön dice en el Gongchik que el samsara, en el samsara es el cuerpo el que vaga. ¿Ya? Es el cuerpo el que sufre, ¿ya? Entonces no hay que llevarlo a algo literal como una suerte de doctrina. Lógicamente también decimos que está en la mente, pero el énfasis es que en términos de nuestra experiencia es que a menudo está atada a este cuerpo que vaga. Este es el cuerpo, es el que adquiere el sufrimiento. That's why in the Anapanasati practice, the 16 steps, the first 4 steps is basically aimed at pacifying the body, calming the inflammation in the body, cooling down the misfunctioning of the immune system, our the way that our body is, triggered, our nervous system misfunctioning. So basically the first 4 steps in the 16th step explained in the Anapanasati Sutta, it's to first allow us to have a better control over the body being at ease. Only then, does it become easier to address the mental defilements directly. In the first 4 steps, mental defilements are being addressed, but like a strategic warfare, so to say, you do not directly attack the enemy at the beginning. You have to build up
a strong army. And so the first 4 steps is about settling the body first. And so likewise here, Shantideva says on stanza 14, before we go back to 4, stanza 14, it summarizes this section. He says, so take advantage of this human boat, meaning this human body, to free yourself from sorrow's mighty stream. For this vessel, this life, this body, will be hard to find. So the point here is, don't. Even if, your body, because our body is not well, it feels lethargic, it feels like it's so heavy to even lift a finger, and so we want to sleep, right? We need to I would say, we need to regain a good, healthy body in order to create those conditions where we can sleep well, and therefore we don't need to sleep so much. So it's not attacking sleep, okay? It's saying, don't slumber your life away. Don't sleep your life away. So in that sense, sleep is not just physical sleep. You could be wide awake, but like a zombie. That means asleep. Entonces, en Anapanasati, la práctica de los 16 pasos, los primeros 4 están enfocados en pacificar el cuerpo, calmar la inflamación en el cuerpo, enfriar las malas funciones del sistema inmunológico y las formas en que nuestro cuerpo gatilla el sistema nervioso y funciona de manera inapropiada. Básicamente son los primeros 4 de los 16 pasos explicados en el Anapanasati Sutra. Es primero permitirnos, esto se hace con el objetivo de primero permitirnos tener un mejor control del cuerpo, ¿no? Y luego desde ahí se vuelve más fácil manejar las debilidades mentales. Las debilidades mentales son tratadas, pero no son atacadas directamente. Como no se ataca directamente al enemigo, sino que tienes que construir un ejército fuerte primero. Ese es el primer paso, ajustar el cuerpo. Shantideva dice en el verso 14, lo resume, como diciendo que debemos aprovechar este bote humano, queriendo decir que debemos aprovechar este cuerpo humano, ¿ya? Pues va a ser difícil de encontrar. El punto es que si tu cuerpo se siente pesado, queremos constantemente dormir, lo que debemos hacer es reganar un buen cuerpo saludable con el objetivo de crear las condiciones donde podamos dormir bien, ¿no es cierto? Y no tengamos que dormir tanto. Entonces, no se trata de atacar el acto de dormir, sino que básicamente no como dormir, sino que no desperdiciar la vida durmiendo. How do we cultivate those factors to counteract this first type of laziness? Basically, it's the first 2 of the 4 thoughts that turn the mind. For those of you familiar with that, which is to remember, to become mindful of, to recollect again and again. What a special and wonderful opportunity we have
in this human existence that we have gained right now. An existence that is filled with the endowments and free from those having the 8 freedoms and having the 10 endowments. So Gampopa's jewel ornament of liberation lists out these. Then Padru Rinpoche's Words of My Perfect Teacher explains, giving very relatable examples, expanding on this. So the first thought that turned the mind is, so to turn the mind in this context from getting stuck in this first kind of laziness, that we go into a mental emotional darkness, sleep in that sense, is to reinvigorate ourselves and say, hello, we have such a wonderful existence right now. Don't waste it away. It's not going to come back again. Second thought that turned the mind is, we never know when this is all going to be over. So not to like trigger fear in an unhealthy way. Although, when you read the verses in this section, you might think that, Shantideva is a little bit too extreme. But again, like I said, don't read this, as black and white, There's poetry. He wants to inspire you. Sometimes he will scare you. But don't forget the overall picture. It's like watching a movie and getting stuck in one section, where it's really terrifying. And then you say, oh, yes, the Titanic, that movie is terrifying. Then you get stuck in only one part, Always remember the bigger picture. Likewise, when we read, like especially Bodhicharyavatara, always remember, the big picture. Yeah. Entonces, ¿cómo cultivamos aquellos factores para contrarrestar este primer tipo de pereza? Los primeros dos son los pensamientos que transforman la mente, que es recordar y volver a recordar lo especial y maravilloso que tenemos en esta existencia humana, ¿ya? Que está llena de libertades y dones, teniendo 8 libertades y 10 dones. En el ornamento de la liberación de Gampopa y también Patru Rinpoche en Mi Perfecto Maestro, se explican ejemplos muy con los que nos podemos relacionar cotidianamente, y se desarrollan esos puntos. El primero es el pensamiento que transforma la mente y nos permite, que evita que nos quedemos pegados en esa pereza emocional. Necesitamos revigorizarnos y pensar que tenemos una fantástica existencia ahora, y eso no va a volver. El segundo pensamiento que transforma la mente es que no sabemos cuándo esto va a terminar. Esto no es para gatillar miedo en una especie de actitud poco saludable, porque cuando lo lees podrías pensar que es un poco extremo, pero nuevamente, no leas esto específicamente Shantideva como blanco y negro. Esto es poesía. Él quiere inspirar y a veces te podrá asustar, pero no olvides que la idea es general. Sería como quedarse pegado, ¿no es cierto? Si ves una película completa, por ejemplo, el Titanic, ves el momento en que se hunde el barco y si te quedas pegado solamente en esa imagen, podrías pensar que la película es completamente terrorífica. No es así realmente. Entonces, siempre mantengan la mente del objetivo general o la imagen general, el big picture, como se dice en inglés. Lo mismo cuando leemos Bodhicharyavatara. Siempre hay que recordar esta imagen, la idea de fondo, la idea general. So the sound effect, in this section is definitely dum, dum, dum.
Bueno, está bromeando, dice que el efecto de sonido detrás de este But it's only capítulo es como de miedo, así. one segment Tun, of tun. this symphony. Pero que eso es solamente un segmento de la sinfonía completa. And so today we will stop here. Oye, vamos a terminar acá Then we will continue y vamos a on continuar Tuesday. en martes. Can I also ask someone, those of you who know where the page is, to share the Bhutan Monastery project? Again, the team has created a section in our Drivung Dhammakirti website under projects to highlight this project in Bhutan. Essentially, it's an educational project. La página para mostrar este proyecto Okay, so Leonard found it. So before we leave Facebook, Zoom, you might want to copy or click that link in the chat if you want to learn more about that project. And again, there's also Spanish equivalent for that page. So if you know, or yourself or other people who are interested in supporting, basically educating these young monks want to participate, there is the link with the information. Unfortunately, no Chinese. So, desgraciadamente no hay traducción al chino. Someone's offering the sound effects for this section for the dedication. Sí, alguien está ofreciendo. Joyful No sé sound si effects. escuchan la parte de español, pero alguien está ofreciendo una música como de miedo. Ma ge ba nam ge gyu ji ge ba nyam pa me pa yang gong ne gong du be war shu. So remember this short dedication, right? Excellent and precious bodhicitta, that first line of this dedication. If you look at the chapters of Bodhicharyavatara, the first line, excellent and precious bodhicitta, is referring to chapter 1 of Bodhicharyavatara. De esta plegaria que se recita de dedicación, la excelente y preciosa Bodhicitta, recuerden que si miran los capítulos del texto de Bodhisattva Charyavatara, la primera línea, excelente y preciosa Bodhicitta, se refiere al primer capítulo del texto. Where it has not arisen, the next line of the dedication, where it has not arisen, may it arise, is chapter 2 and 3. Donde no haya surgido, pueda surgir, se refiere a los capítulos 2 y 3. Where it has arisen, may it not decline, is chapter 4, 5, 6, which we just finished. Y de donde haya surgido, pueda no declinar, de la parte de la plegaria, se refiere a los capítulos 4, 5 y 6. But ever increase higher and higher are the last 4 chapters. Y que pueda crecer más y más, se refiere So a los today últimos we 4 just capítulos. entered into this last, and may it increase higher and higher.
which is starting with the chapter on diligence. Hoy día entramos entonces en la última parte de la plegaria de la Bodhicitta. Okay, thank you so much. You all have a Muchas good gracias. weekend. Bye Tengan un buen fin bye. de semana. Adiós. Buen fin de semana, muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias. Gracias a todos. Thank you. Bye bye.